അപ്പോസ്തോലിയന്റെ എച്ചിൽ നിന്ന് ITV ന്യൂസ് നൽകിയ പരാതി മുക്കിയ അധമന്മാർ അറിയുവാൻ. ആത്മീയ കുർവാസംഘങ്ങളുടെ അന്നം മുടക്കുന്ന ITV ന്യൂസ് പൂട്ടി എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സമാനമനസ്കരായ തീവട്ടികൾ ഒന്നു ചേർന്ന് അവർ പിരിച്ചെടുത്തത് കോടികൾ. എന്തിന്? പോലീസ് ഉന്നതർക്ക് നൽകുവാൻ. പോലീസ് സേനയിൽ തന്നെ ഇവരുടെ അടിമകളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം പറയേണ്ടി വരും, കുറുന്തോട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ വാദം മാത്രമല്ല ആമവാദവും ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് ഹവാല, മയക്കുമരുന്ന്, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വരുമാനമാണ് ആത്മീയ കുർവാ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവരുമായി പങ്കുകച്ചവടം വരെ ഉള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുക. അതുപോലെ ചില കോടതികളിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും വരെ ഈ കള്ളപ്ലാച്ചർമാരുടെ അടിമകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി, പോലീസ് മേധാവി, ADGP ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, കൊല്ലം റൂറൽ SP, SHO കൊട്ടാരക്കര എന്നിവർക്ക് നൽകിയ പരാതികൾ ഞങ്ങൾ പൊതുജനസമക്ഷം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകി മാസം 1 കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പരാതിയിന്മേൽ ഒരു അന്വേഷണവും നടത്തി നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്തത്? ഈ പരാതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോ? വാദിയെ പ്രതിയാക്കുന്ന എന്ത് പോരായ്മയാണ് ഈ പരാതിയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായവർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. ഈ പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഇതാണ്. ഇനി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസിന് നൽകിയ പരാതി ഒന്ന് വായിക്കാം. November 23, 2024 from Sunil Matthew, PNRA B8, Pangapara PO, Thiruvananthapuram 695581. Mobile number 97461-14444. 2. Director General of Police, State Police Headquarters, Vardakad, Thiruvananthapuram 695010. Accused: Pastor Tinu George, son of George Kutti, Aranmula Kochividu, near Minerva Theatre, Kottarakkara, Kottarakkara 691506. Mobile number 94465778891. Mr. TB George, elder brother of Tinu George. Mr. TG George, brother of Tinu George. Miss Ponnamma George, mother of Tinu George. Dear Sir, subject: staggering story of instilling superstition, extortion of money, Hawala transactions, sexual abuse, harassment, exploitation, and impersonification. ITV News is an investigative news channel renowned for its authenticity of its news contents. It enjoys 4.6 lakh subscriber base and 2.5 million views per day spread across the globe. ITV News, as an investigative news agency, is committed to expose corruption, deception, religious fraudulence, anti-national activities, and various other malpractices that are rampant in our society. We are crusaders in this regard over the years, and we have been instrumental in exposing several such incidents and bringing the perpetrators under the law of the land. This is to bring to your attention the story of Tinu George and his family engaged in spiritual fraudulence. El Shaddai Ministries and Jesus is Alive Global Worship Center are two outfits based at Kottarakkara, run by a family consisting of the pastor brothers Tinu George, TB George, TG George, and their mother, Mrs. Ponnamma George. This family, ousted from the Marthoma faith 23 years ago, has been engaged in the act of spiritual trade since then, headed by Pastor Tinu George, the self-proclaimed apostle. Tinu George, the self-declared apostle, is amassing huge wealth by deceiving unsuspecting common men. He also claims that he has direct connection and communication with Jesus Christ. The Kottarakkara-based family, which started a small-time local spiritual business, has now grown into a large-scale spiritual mafia and cult, engaged in various financial, sexual, and anti-national activities, thereby posing a threat to the mental wellness of society and to national security. Tinu George and his cohorts adopt various hoodwinks to corroborate his claims. He made followers believe that he can perform miracles such as bringing prosperity to their lives, getting visas for overseas aspirants, relief from debts and incurable diseases. With these false promises, he has been extorting money as tithe at the rate of 10% of the monthly income of each believer and daily offering to the church and various other sponsorships and donations. Basis of the complaint, ITV News has managed to gather startling evidence
evidence through various sources, including various social and other media, that reveal the blatant deceptions of Tinu George. He claims to have recorded the voice of Jesus Christ and has publicly made it audible to a large gathering to cheat them and loot money. He has also telecast it live worldwide with the same intention. In fact, it was the voice of a professional voice artist whom we have identified. Video 1. In this video, Tinu George claims that Jesus has come to his room and told these words, and he recorded it, made it audible to the gathering, telling that it was the voice of Jesus Christ. God says that disasters will happen to those who try to find fault with the activities of the church. Video 2. Tinu George warns the gathering that if anyone tells that tithe or contribution should not be given to the church, he has the power to cancel all the prosperity of those and their generations who does that, since he is an apostle. If I tell, visas will be issued, cancer will be cured, I am an apostle. Video 3. This is an endorsement by PG Varghese, yet another fake godman, who urges the gathering to donate their 1 month salary in the pretext of constructing a church, with the sole intention of extorting 8 crore rupees. If they do so, they would get the returns multiple times. All the 3 videos have been telecast live with a display of QR code and account number to extort crores of rupees from India and abroad. This is one of the account numbers the money has been sent. Account name, El Shaddai Ministry. Account number 10360100371 Branch Kottarakkara. IFSC FTRL 0001036. Swift code FTRL INBB IBD. Pastor Pratap Peter, Senior Accountant. Mobile number 90618-27061. Brother Thomas PV, Senior Administration Manager. Mobile number 94478-23190. Mrs. X, victim of Tinu George. Mrs. X, who has been a follower and prayer assistant of El Shaddai Ministry for 13 years, has revealed to I2I News that Tinu George has promised her marriage and on those grounds has sexually and mentally exploited her. She also shared her and many others' experience of the atrocities against many women and children and the suspicious death of a woman. Since such cognizable offences occurred as disclosed by Mrs. X, I2I News has taken up this matter to the concerned authorities. Our appeal: in the light of these facts, we request you, the Honorable Chief Minister of Kerala, may kindly order an immediate investigation into the questionable activities of the fake pastoral family and put an end to the dreadful cult that they have nurtured. The crimes that they are involved are spreading superstitions by inflicting threats and promises, looting crores of rupees by cheating believers, organizing events with the objective of criminal intimidation to extort money, misusing women and children, posing as an apostle to extort money, many exploitation that come under POCSO, threatening the followers of God's wrath to extort crores of rupees, diverting the looted money to their family trust named El Shaddai, investing this money in real estates and procuring amazing assets to lead luxurious lifestyle, Hawala money transactions entered around Dubai and USA by the brothers of Tinu George. Miss Ponnamma George, the mother of the 3 brothers, is reportedly practicing witchcraft and black magic. Tinu George, utilizing his followers, is forming a parallel political pressure group, large-scale religious conversions, by enslaving the followers through inflicting superstitious beliefs and injures their mental well-being, depicting other religious faiths as enemies and creating riots. Supporting evidence is attached. Further evidence can be furnished upon requirement. The very act of the accused is causing threat to the society. Even though there is no de facto complainant at this point of time, the police investigation agency has the ample power to set criminal law in motion, since it involves a public issue to be addressed. Moreover, the statement in the public online platform by a woman alleging sexual harassment has to be viewed seriously. Many more victims may come. The allegation about the illegal acts against the children will also attract the penal provisions of POCSO Act 2012. A thorough investigation is necessary in this regard. Money transaction will prima facie attract the provisions of 316 of BNS 2023. Moreover, a video was posted by accused TB George on his Facebook page intimidating and threatening me. This would also attract various penal provisions.
Wherefore, registration of an FIR is most welcome in this regard, as all the offences mentioned above are cognizable and non-bailable, and it is in tune with the dictum by the Apex Court in 2013, Latika Kumari versus State of Uttar Pradesh, 2013, 14 SCR 713. Thank you. Yours sincerely, Sunil Matthew, Managing Editor, mobile number 9746114444. ഇത്രയും വിശദമായ പരാതി നൽകിയിട്ടും തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇനിയും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തെളിവുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പോലും നടത്താതെ പരാതി നൽകിയ എനിക്കെതിരെ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ്, കലാപശ്രമം, കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ഇട്ട് കേസെടുത്തു? ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അന്ധവിശ്വാസികളാക്കി, അടിമകളും മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ളവരുമാക്കി അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഇത്തരം ആത്മീയ കുറുവാസംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന പോലീസ് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ, ഇവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം തന്നെ ഇവരുടെ അമേദ്യം കൈനീട്ടി വാങ്ങിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് അവരുടെ സംരക്ഷകരായി മാറുന്നു. ഇരകളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേട്ടക്കാരുടെ ADCകളാകുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഭരണഘടനാ ശില്പികളും അടക്കം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യൽ, ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം, പരീക്ഷണം, പരികൽപ്പനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, വിശകലനം തുടങ്ങിയ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹികമായും വ്യക്തിപരമായും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം. ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു ശരാശരി ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മനോഭാവമാണ്. ഏത് വിഷയത്തെയും നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുകയും കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പരിശോധിക്കുകയും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ആധാരം. 1946 ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി എന്ന പ്രയോഗം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ പരാമർശം ഉള്ളത്. അതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നമുക്കാവശ്യം ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവമാണ്. അത് പരിശോധനകളും പരീക്ഷണങ്ങളും കൂടാതെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഉറച്ച ഒരു നിലപാടാണ്. പുതിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ നിഗമനങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് അത്. മുൻധാരണകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന വസ്തുതകളെ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഈ മനോഭാവം. ശാസ്ത്രലോകത്തെ സങ്കീർണ പ്രതിഭാസങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഉപാധി ആണെന്നല്ല കരുതേണ്ടുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ നിരവധി നിത്യജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരത്തിന് എല്ലാവരും പരിശീലനം കൊണ്ട് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇത്. എന്നാൽ ഇത്തരം മനോഭാവമുള്ളവർക്കെതിരെ ഇന്ന് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളിട്ട് കേസെടുത്ത് അവരെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു. അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നവർക്ക് പോലീസും ഭരണകൂടവും സംരക്ഷണവും ഒരുക്കുന്നു. സഹികെട്ട് ജനങ്ങൾ ആയുധമെടുത്താൽ തീവ്രവാദികളായി മാറിയാൽ ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി? ഇതല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസർഡ് ടെററിസം എന്ന് പറയുന്നത്? i2i News, an eye for truth. i2i News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.